Hey guys, it's Saturday morning and I decided to try out a breakfast recipe I saw on Instagram for my sunshine because why not? So, I'm making any other food aside from jollof rice, noodles, and spaghetti. We like pizza. So, I'm sure I'm cooking pizza. So, yeah, I'll be needing my sliced bread, hot dog, egg, butter, and my shape cutter. So, mo ti already give go bread yẹn pẹ̀lú shape cutter mi, mo ti fi butter pa frying pan mi. So, mo ṣáà ti gbé bread yẹn sí òun rẹ̀, mo ṣáà ti flip it over. But eléyìí ó end in tears because mo lo non-stick pot ló yẹ kí n lò òun rẹ̀ ṣáà yóò ti jóná. So, mo ṣáà padà change frying pan yẹn sí non-stick pot òun rẹ̀ ṣáà yóò yẹ frying, mo ti get ẹ̀ níbí báyìí. Ẹ̀yin Yorùbá lẹ sọ pé ibi tí Yorùbá ti ń ṣe nìyẹn ó ti ń jẹ o, mo ṣáà ti mẹ́yọ̀ kan mo fi ń panu. Mi lè wá para mi, so mo ṣáà ti ṣe like mo ti ṣe àwọn kan náà tẹ́lẹ̀ ẹ ṣáà rí ohun gbé. So mo ṣáà gbélé náà sínú plate ẹ̀ ṣáà mo ti ṣe tán mo gbé sínú plate ẹ̀ mo ṣáà dé serve pẹ̀lú omi because ó tún ṣì máa jẹun ó ṣì máa jẹ cereal, so mo serve pẹ̀lú omi kò dé pé kó jẹ, so mo ṣáà rí ó jẹ o. Thank you for watching.